Manchester City eventually get themselves in front. Oh, now then, De Bruyne has released Sterling. Sterling's in behind, up against Patricio, lifts it over, and Manchester City have a second. As quick as you like, the champions carve Wolves open and double their advantage at Molineux tonight, despite having a man left. Traore's edge of the box. Oh, you're kidding me again! Adama Traore into the bottom corner. What a hit! Brilliant strike. Wolves are back in this game. Mendy thinks that's going to go. Oh, Traore's robbed him. Traore into the penalty area. Raul Jimenez! Raul Jimenez turns it home. Would you believe this? Oh, it's a stunning game. It's a stunning moment. Brought to you by a stunning football team. Adama Traore has scored one and now made one, and Wolves are back level against the champions. It's a script that you... Back to Doherty, into the area, Doherty to strike it! Oh! Matt Doherty! Matt Doherty! Matt Doherty! Into the bottom corner, left-footed to send Molineux into sheer pandemonium! This is unbelievable! It's incredible! It's remarkable! It's a Christmas miracle! Oxlade-Chamberlain on the move, delivers the cross. Wijnaldum! It's in! Jorginho Wijnaldum for Liverpool in the Champions League again! Here's Wijnaldum on the move, gets the cross in. Firmino! Oh, he's hit the post! He's got it in now! Roberto Firmino with the perfect time to score his first Anfield goal of the season! It's a Bobby Dazzler in the Champions League! It's Liverpool 2! Saved by Adrian. There's Llorente and the shot. Oh, it's in! Oh my word! The mistake is punished emphatically by Marcos Llorente, and all eyes at Anfield are on Adrian. And rightly so. It's composure. Here's the man of the hour, Llorente, who shoots again and scores again! Well, he's the super sub tonight for Atletico Madrid. And he punishes Liverpool twice in the first period of extra time at the top end of Anfield. And it's a mighty long way. 5-9 at the moment. It's onside. Sends Morata away. Alvaro Morata can clinch it, and he does. Adrian beaten again. Alvaro Morata with the exclamation point on a victory for Atletico Madrid at Anfield. The Atletico bench has emptied. Diego Simeone leading the celebration. Che va il cross, il colpo di testa di Zlatan, la deviazione, la palla in rete, Ante, il ponte aereo di Zlatan, la rifinitura di Ante. Vediamo se è vero, vediamo se non c'è fuorigioco, vediamo se è vero, mister, vediamo se è vero. Si allontana Ciala, la mette in mezzo Casti, il colpo di testa che sì, Zlatan, Ibra, allarga le braccia sante Zlatan. Candreva, punta, viene dentro, carica il sinistro, Murato, arriva il tiro, e gol! Brazzo! Facciamolo! Palla al limite, attenzione, Sanchez, è buona, il tiro, e gol! Il vecchio! In un minuto ribaltato lo svantaggio di 2 gol. La traiettoria dentro l'area, colpo di testa, e gol! Tac!
Victor Moses che può andare al cross, il colpo di testa, Lukaku, a gol, Lukaku, e sono 4, e sono 4, Pokerone nerazzurro. Sale como rival del Madrid, ojo que está el primero, Saúl. ¡Gol! ¡Gol! Suárez que la baja, está Messi atrás. Messi que quiere arrastrar, la pasó, no me pregunten cómo está. ¡Gol! 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 La espalda de Renan. Quiere bajar la pelota Messi. Messi está. ¡Gol! ¡Gol! Trae la pelota Piqué y se viene. Ahí está. Penal de Neto. Ahí viene Morata. ¡Gol! Y lo va a ganar el Atleti. Y está tapón Neto. En la línea no llegó. Mano de Neto, lo clave igual el Atleti, calma pide el Cholo. Совершенно один Лукаку, Мартинес! Гол! Лаутаро Мартинес на 5-й минуте встречи открывает счет. Аргентинский нападающий, который выдерживает фланг здесь в одиночестве, но, правда, не надолго. Кандреева, удар сходу и гол. Блестящий гол Интера. Просто шикарный. И сполосовали поле идеальными подтумами. На правый край. Прострел, момент и гол! Забивает гол Боруссия. Классная атака фланговая и Хакими. Что ж ты делать с ним будешь? Что в Барселоне с этим больше проблем. Брандт забивает гол! Из ничего буквально! Они забили с аута! Юлиан Брандт сравнивает счет! В варианте с контр-игрой. Джейдан возвращает мяч и 3-2! Боруссия забивает 3 гола за тайм! Ашраф Хакими оформляет второй дубль в этой Лиге Чемпионов! Something on it. It might work out well for Everton here. Moise Keane! There's the moment. There's his big moment. There is his Premier League moment. For Dean. Tucks it into Calvert-Lewin, who tucks it home. That's his default setting at the moment. Scoring goals aplenty. Pickford comes for it. Got something on it. It's still there for Newcastle. And the chance is taken by Florian Lejeune. A centre-back converting like a centre-forward. Oh, and he's hit the woodwork. And Hayden. And can they keep it out? Can they stick it in? It's chaos in the penalty area. And it's given. It's over the line. It's remarkable. Newcastle United have come back from the dead here. A quick-fire added time double, which has flattened Goodison Park.